مرحبا بكم بحلقة جديدة. في هذا اليوم راح نكمل حلقاتنا لمناقشة أهم الأسئلة بالنسبة للطالب أو المتدرب أو اللي يحب يتعلم اللغة الإنجليزية بطريقة أفضل وأسلس وأسرع. عندنا مجموعة أسئلة، هذه الأسئلة عبارة عن questions حتى تكون engaged، حتى تكون cooperative، حتى تكون talkative with people. فهذه مجموعة أسئلة ممكن حتفيدك جدا في مجال تطوير مهارتك في المحادثة. السؤال الأول هو how old are you? How old are you? How old are you? ايش قد عمرك؟ How old are you? When is your birthday? When is your birthday? شو وقت عيد ميلادك؟ When is your birthday? إذا تريد تسأل when is your birth date، شو وقت تاريخ ميلادك؟ فالديت هنا نعرف به التاريخ. What do you do for your birthday? What do you do for your birthday? شنو اللي تسوي بعيد الميلاد مالتك؟ Where do you like to have your birthday? Where do you like to have your birthday? Where do you like to have your birthday? وين تحب يكون عيد ميلادك؟ Where do you like to have your birthday? هذه مجموعة أسئلة عامة. ممكن نسأل الشخص What is your favorite food? What is your favorite food? What's your favorite food? Or what is your favorite food? شنو طعامك المفضل؟ What do you like your mom to do for dinner? What do you like your mom to do for dinner? What do you like your mom to do for dinner? طبعا what is your favorite ice cream? What is your favorite ice cream and why? What is your favorite ice cream and why? What is your favorite kind of candy? What is your favorite kind of candy? What is your favorite color and why? What is your favorite color and why? What is your favorite color and why? What is your favorite zoo animal? What is your favorite zoo animal? شنو حيوان في حديقة الحيوان المفضل لديك؟ What is your favorite time of the year and why? What is your favorite time of the year and why? What do you want to be when you get older and why? What do you want to be when you get older and why? What do you want to be when you get older and why? شنو تحب تكون من تكبر وليش؟ What do you want to be when you get older and why? What is the silliest thing you have ever done and why? شنو أكثر شيء سخيف سويته وليش؟ What is the silliest thing you have ever done and why? What is the silliest thing you have ever done and why? Where do you like to spend your money and why? Where and how maybe you like. Where and how do you like to spend your money and why? Where and how do you like to spend your money and why? What is one thing you don't know how to do and you love to do it? شنو الشيء ما تعرف تسويه بس تحب تسويه وليش؟ هذه كانت مجموعة أسئلة بين الأصدقاء اللي يحبون يطورون مهاراتهم. إذا أنت تستمع للفيديو فوقفه لمدة دقيقة أو دقيقتين حسب الماراثون مالتك الكلامي. احنا نسمي هذا speaking marathon، أنه تتحدث بصورة مستدامة sustainable حتى تمكن نفسك من تطوير اللفظ مالتك، تسريع عملية نقل البيانات من دماغك لمخارج النطق، حتى تتمكن من تقليل الفجوة والتلكؤ في الكلام بينك وبين الطرف المقابل. نلتقي بكم بحلقة جديدة. ربي يحفظكم.